tugathi na mbere na kumunyita ageni muno thiini wa tabarira yake muri ngatho nyingi muno ni guikarania na ithue na guthie na mbere na gututumira SMS yanyu undu uria munene muno drona haha duta ni kindu gititwo constipation o mundu arauga kwina ciuria nyingi muno cia constipation na kindu gigwitwo gas na acidity makoria atiriri niki magirwo ni kuria muno mahinda maya wa mbere umenyere andu aingi matiriaga nyeni ugakora constipation kaingire yukaga hindi iria mundu atararia fiber ya kuigana tondu ugakora hindi iria waria fiber ri mwiri wa mundu uria uhana ri thini wa colon kana mara maria meho manene metagwo colon ri ni turi bacteria ikoragwo ho ria twitaga cellulose digesting bacteria ugakora agikorwo ni ng'ombe indainya koguo ni hotaga guthia nyeki wega biu na fiber no riu mundu ri bacteria ino niyo imuteithagiriria ikahota gukorwo ni irathia fiber ino no ugakora ni undu woguo ukugaga andu overuse of indo ta nginya antibiotics ugakora turagaga bacteria ciothe thini wa mwiri nginya thini wa nda koguo ugakora microbiota yaku ri ti balanced koguo ugakora nginya fiber ino ri handu ha gutuika digested ri tondu gutikiri na bacteria iyo ri ni fermentaga na no products cia fermentation imwe yacio ni gas na acidity acid ko ugakoraga hindi yo bacteria ya andu aingi cikuite mwiri ndukoragwo ukihota guthia fiber na hindi ria fiber no irathio ri ni producaga tunyamu twitaga short chain fatty acids na ni tuteithagiriria nginya ni undu wa cholesterol uthie cleansete haya koguo constipation yukaga constipation ru tondu fiber hana ta ndigi ni hotaga kuoha kioro ugakiona kioro ni kirahota kuma wega guthie kioro githeru no gakora andu aingi matithiaga kioro githeru mundu athie kioro no ahuthirire tissue hakuhi roll ngima nigetha ahote gugikorwo ari mutheru koguo fiber ni kindu kimwe gia bata muno andu aingi matiriaga fiber no gakora nginya tukiria korwo ni ta mituri turaria mitu iria very refined mutu uria mweru shua andu ni matigire kuria mutu uria twitaga ordinary wa githii mutu uria twitaga ordinary kana grains ugakora tariu andu aingi tandu agwitu Nyandarua mendete mucere wa waru ugakora wa gutukania handu ha kuria wa mukurugushu ugakora mundu ucio ri araria waru na mucere icio ni carbohydrates na ndungikora mundu kundu akiria ringi mucere na mboco kana ngima na mboco tondu andu ni mahota kwaria kaba mundu ukore gitoero giake kiria gitagwo gitoero kina tunyama twiritu kana kanyama kamwe no gikorwo kina waru na kabici na karati ugakora nginya kabici icio uria cirugitwo ri ni nyamu nduge muno cigakorwo ni nginya ni ngimanu kabici yagirirwo ni kuringithio tu urugari gustimwo igakorwo ni rastimwo no rugakora maikitie kuo thiini koguo andu aingi matiriaga fiber enough oko ni toguo andu marauga horo wa nyama ri ugakorwo no ngithie gwitia nyama ri andu metagia nyeni na gacoca tuhe gacoca gucunithia na tukiaria horo wa kuria nyeni ri tugire nuthu thani giki nikio githani gia Kevin nuthu ni nyeni nuthu wakio ni nyeni ugitua guthima na moko ri tugaga okorwo ni gakimari ni kaigane gakundio haya okorwo ni protein ta nyama ri ruhi oguo nyeni twikaga oguo higiri mundu ni akuhuna mutua githei ordinary ri uga ne kamutu ge kuruga ngima ka ne gakimora nyita na gakundi gakimora nyita oguo na gakundi no irigite kuria mutu ordinary mutu ucio uikaraga nda unyitaga nda ngima ya githei andu matiumagirwo asa andu matiumagirwo ngima yo igikaraga nda ureire thaa 7 na thaa 3 turenda kuria cio tuko ni tondu wa fiber tondu nona nyamu ino ti ngonyore mutu uyu ti mukonyore ko nginya gikoni kiria ki iguru ri ni very high in fiber ndungiomirwo ni hiaga yendaga kurugwo kahora ukaruga ngima yaku no kamikunikira ukanyihiria mwaki ngima yo ni ngima njega muno na nginya andu riu tacio me mathina ma pressure ugo kugaga mathina ma ndasho mathina macio mundu akiria mirire iria yagiriire ni mathiaga mathirite tondu macio mothe mokaga kuringana na uria ndagitari akugaga uria thakame
ira flow thĩinĩ wa mwĩrĩ no ririkane maũndũ megiĩ mandacũ kĩga kĩu kĩngĩaga thakame ya kũigana gĩtingĩhota kũrũgama na nerve endings no basically thakame ĩngĩaga kũ flow ũrĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa pressure mũndũ nĩ acokia macembe thito nĩ njũĩ nĩ ũtũheaga mũno ũgatwĩra rĩrĩa kĩna mũtumia he mũthuri waku kĩna rũcinĩ agĩũka hwainĩ no biringi nĩ ũtũhe icio na he kaũndũ tũtindaga tũkĩaranĩria na ndagĩtarĩ na nĩ kaũndũ nyonaga kaingĩ mũno na andũ megwĩtwo nutritionist kĩndũ gĩgwĩtwo colon cleansing he process ya colon cleansing ĩkoragwo ĩho ndĩrenda kũigua varied meciria nĩ ũmĩũĩ colon cleansing bata wayo na wega wayo nĩ kĩĩ kana ũru wayo wa mbere rĩ nĩ wonaga andũ aingĩ makĩmĩka occasionally now these are varied views maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ rĩ makoragwo mahana ta banga wĩna mĩena ĩrĩ so it can cut either sides no it cut mwena wa positive na mwena wa negative when wĩra positive rĩ nĩ teithagia gũtheria indo iria ciklogete kana indo iria cingĩkorwo ciĩnyitĩrĩire no negatively rĩ nĩ ũrona ũtoguo tugire rĩ ũhoro wa nginya bacteria ĩrĩa njega koguo nĩ gũthiĩ yeheretie indo ciothe no menye mwĩrĩ waku rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũhotaga gwĩtheria guo mwene mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩa wakĩtwo rĩ nĩ atĩ ta rĩu ona ini rĩ tugaga ta rĩu ini nĩ rĩhotaga kwĩhonia kana kwĩ regenerate koguo mwĩrĩ waku nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenyera gwĩtheragia guo mwene ti atĩ ũgaikara ũgathiĩ ũkarĩa ũru ũgateng'erera cleansing ũgathiĩ ningĩ ũkarĩa ũru ũgateng'erera cleansing ũndũ ũrĩa wĩ bata nĩ ũngĩkorwo nĩ weka cleansing rĩngĩ rita rĩmwe kana merĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ maintain na mĩrĩre mĩega koguo no hote kũ detox na irio no ũhote kũ detoxify na irio ndũgama hau icio rĩu nĩ tũkwaĩrio tondũ nĩkĩo twĩna ndagĩtarĩ kũndũ gũkũ njamba ya wĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ndanagĩa na misgivings na cleansing njenga tũkauma nawe haha Kĩmũrĩ twathiĩ harĩa parking niĩ nĩ gũkwenderia indo cia detox detox arĩa angĩ nao acini nyoka nĩ ũmoĩ ũkareherwo ibu ũyũ cia lita 20 atĩ ici ũnyue ũguo arĩkĩrĩria mwĩrĩ ndwĩtheragia kũigua atĩ hĩ wa detox nĩ ũgũta maguta hĩ kwĩna indo atĩ ikwamaga kũu na rĩngĩ mũndũ ndana nginya basic training ya kũnjĩra yet ndirĩ ndona ng'ombe kana ngui iria ciaku ũgĩciĩka detox ũguo ndutaga well said nĩ atĩ nda yaku nĩ ta nyũmba already ũgĩthiĩ gwĩka detox kana cleansing nĩ ũke gũkũ hake nyũmba gĩko ũcoka wanjie kũhata why ũramĩhaka gĩko nĩkĩ mwĩrĩ kuma tene ona bacteria ona amoeba ĩrĩa nini nĩ ĩtheragia so ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩkwo detoxing what you do ũngĩrĩa wega irio nĩcio the best detox tuge kũndũ ta nda especially ũngĩrĩa high fiber ũcoke ũike we still hydrated no tige indo ta nyama wea cia maguta ucoke tige indo ta njohi by doing that irio ici cioka itheretie mwĩrĩ ũngĩrĩa nyama ĩ maguta mũndũ ndaharagwo kanyama ka maguta ndagĩtarĩ nĩguo gacinĩtwo harĩa ũkĩragwo rĩa maguta biũ na gacumbari wĩ detox the problem na kwĩ detox nĩ atĩ kwĩ bacteria thĩinĩ wa nda tondũ nda ĩ thĩinĩ mara na mĩtura ciĩ thĩinĩ waku no itirĩ thĩinĩ waku such that bacteria iria cikaraga thĩinĩ ũcio wa mũberethi ũcio ingĩingĩra mwĩrĩ waku no itũme ũrware mũno so the bacteria iria cikaraga wega ciĩtagwo normal flora na cikara ciĩ normal kũu wona wacithoga na kũharwo ũngĩcithoga na antibiotics ũcithoge na njohi kana ũthĩnje gũthoga na detox icio irathondekwo na ũtaramenya kũrĩa irauma ũciũrage nĩ wathũkia actually ũngĩrora kũndũ ta America I think nĩ kĩndũ around 2005 andũ mahũthĩrĩte antibiotics makanjagia gwĩkwo fecal implant na fecal implant nĩ mũgathiĩ Mexico mũkoya kĩoro kĩa andũ a Mexico arĩa matahũthagĩra antibiotics arĩa matahũthagĩra indo icio mũgoka mũgekĩra thĩinĩ wa mũndũ nĩ ũndũ wa bacteria
So indo ici ni aikora kana ingi ciothe the whole normal flora ya ndamu koya kioro kia mundu oko kahangerwo fecal implantation to mundu uyu ahuthirite indo igathukia bacteria icio ciothe. So indo ici ugithie kuhuthira cia ku detox mirire no turaria ugithie gwikira kunyua dawa ici ranyuo andu matekurumirira guidance ya either dietitian kana nutritionist kana madagitari ikorwo na mathara maingi muno no batie kuona ito twi haha na twerekeire Christmas festive na ndo nime spoil jeka ingĩkorwo ndĩna gathĩna rĩ either nĩũrarurumanda ka gũtubutha nĩ maũndũ merĩ nĩũraruruma nĩũratubutha nĩũraharwo njenga wĩna maũndũ maingĩ wagĩrĩire point of contact kuma ndĩna thĩna ta ũcio rĩ nĩ niĩ batiĩ gũcemania na mũndũ parking nyenderie nyamũ ya detox kana ingĩkorwo ndĩna thĩna batiĩ gũthiĩ kũrĩ ũ angĩkorwo wĩna thĩna wathiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ thibitarĩ ĩna ũiganĩrĩru tondu rĩrĩ the problem is wacemania na mundu uyu angithia kuhe dawa orware uthie thibitarĩ tutikomenya nikio no ngithie na kiboyo kiu tutiwe niki point of contact yaku iria yaku yari mwisho yes na andu aya ore mumoragia maingi ng'ombe yao ingirwara macemania na mundu na kiboyo kiu matingia matwarire ng'ombe ono kabine ndiraona guku na iboyo guku wagĩrĩirwo nĩ nda yaku ingĩthũka na kwanja ndagĩka ĩno nĩ ũndũ wa food poisoning nĩ ũndũ wa andũ kũrĩa indo matamenyerete kũrĩania all over nĩ ũndũ wa ma-occasion na gũcoka gũtukania irio nĩ mekũgĩa na nda gũthũka na food poisoning na so magĩrĩirwo nda yaku either kũruruma either kwanjia gũtura kũharwo gũtahĩka nĩ mwĩrĩ ũrakwĩra ona gũtura nĩ mwĩrĩ ũrakwĩra hena mahĩtia wĩkĩte na the best thing thiĩ thibitarĩ na andũ aitũ mbere ya woya antibiotics woike thiĩ ũthimwo kĩoro gĩakĩoro ũngĩthimwo kĩoro gĩkorwo gĩtirĩ na bacteria na gĩtirĩ na virus ona gĩakorwo na virus tũtirĩ ũndũ tũgwĩka tũtirĩ maũndũ maingĩ twĩkaga no rĩrĩa wakorwo nda yaku nĩ ĩraruruma nda yaku nĩ ĩna thĩna ũcoke ũteng'ere nduka-inĩ woye ndawa wanjie kũnyua nĩ mwaki wakĩrĩria mwaki ũrĩa ũngĩ na wahota gukinya handu uthukie condition ino iho then wikore ona Christmas ino kiria wi thibitari tumae twa ndimo njenga ati kamundu akiuga ni nyenda kunywa tumae tuhiu na ndimo niguo na ndimo niki kiu nyamu cietagwo placebo effect na mai ma ndimo ti moru angĩkorwo nĩ matherũkie na angĩkorwo matikĩrĩ na ti contaminated gũtherũkia wongerere nĩ kũmindira nĩ kũhagira na nyũngũ ta ĩrĩa mai na ndimo thĩinĩ matirĩ nĩ medicinal value no mai nĩ marĩ effect especially mũndũ ũthũkĩirwo nĩ nda na nĩkĩo mũndũ wothe angĩũka thibitarĩ nĩ ũndũ wa kũharwo gũtahĩka kĩndũ kĩrĩa kĩambaga gwĩkĩra nĩ IV tumuhe IV normal saline nĩyo nĩ maĩ tũrahe mwĩrĩ so kĩrĩa maĩ mekaga mangĩhota gũikara mwĩrĩ nĩ makũrehydrataga na nĩ ũndũ wa ũguo mwĩrĩ waku nĩ wanjagia gũcokia kahinya karĩa ũrarĩ naguo no maĩ ma ndimũ angĩkorwo nĩ ũramaiga nĩ mega actually na maĩ I don't know ndigwĩciria kũrĩ study gĩkĩtwo no maĩ ma ndimũ kana rĩngĩ maĩ mena gacumbĩ kanini tondũ normal saline ĩrĩa twĩkĩraga nĩ maĩ na gacumbĩ kanini so angĩhota ũhote kũmaiga nda nĩ mega no tinda mareka ũndũ nĩ ndawa mai ma ndimũ kana mai ma cumbĩ nĩ ndawa ti ndawa kĩrĩa mareka maracoka mĩkiha-inĩ makahota kuongerera fluid yaku tondũ mwĩrĩ nĩ ũrĩ sensors cia kũmenya rĩrĩa fluid yaku ĩrathiĩ thĩ kana rĩrĩa thakame ĩrathiĩ thĩ ta kũharwo gũtahĩka nĩ ũra lose too much kana wĩna fever so twakũhe ndawa icio ĩingĩraga mĩkiha-inĩ ĩgacokia nĩguo at least ndũgathokie igani ti ndawa na ndũnahona no nginya ũthiĩ wonwo nĩ ndagĩtarĩ niguo tume tondũ okorwo ndĩgĩthũka yahota gũthũka rĩngĩ nĩ ũndũ wa virus yahota gũthũka nĩ ũndũ wa bacteria kana parasite ingĩ ciĩ thĩinĩ na so tũrenda kũmenya nĩkĩ niguo tũhote gũthondeka Lea gĩtũtware rĩu irio-inĩ tũtware irio-inĩ kuma rũcinĩ mũndũ ũratwĩrorera kuma rũcinĩ ũma-advice-aga atĩa rĩrĩa ũrĩhe mũndũ irio mũthuri waku kana ciana ciaku o-advice-aga andũ atĩa mundu gwitwo ndirito latha Michael kuri mundu ngenagia muno witagwo muhindi na ndirito ni auga haha uhoro wa githani kinene hatiri bata wa githani kinene gita add value into your body muhindi ekaga uguo ona ti muhindi by the way wanaigua uhoro wa starter dessert no starter main course then dessert tu
tu tukorwo twi tuirio tunini tuge uria kwagirwo gukorwo kuri starter no wambiririe na thubu thubu wambe wa prepare mwiri wa prepare mwiri no uruge thubu wa marenge manyitirire fiber irio ri kugaga uyu no uruge thubu wa vegetables cirĩ na fibers vegetable kwanja citu cia kindu iri ciothe gutiri nyeni itari na kiria na fibers so no uruge thubu na ndurabatara kindu ona gucamukia tu icio just boil ine njega ya gusafu ya prepare mwiri ati kuri indo iroka ugacoka riu ugathi kuri main course niho hari uria kuragia kana ekuhuna kana ndekuhuna hari ni wambiro wanyua tumai koguo mwiri wi sawa ungikira gakima haha gakima kanini ona ndake no muthe ndathoma githomo gakundi wikire tuboco tunini tunyeni tunini ona tukania wikire kaduma kamwe ucoke uthi wikire ga piece kake to carrot reke ngwire no ngigira githani kiu ona gikorwo ni githani ki haha lakini kina tukara tuingi that is the best meal muhindi aria icio ni irio cia Mũgĩkũyũ twakaguo turathi riu kuringa nginya na ndagitari turathi tutukanitie tondu tariu uguo ni turia nginya karati itiguo na cio karati ri irateithia undu ungi koguo riu tutukanitie meal itu yothe haha gakima kauma kanini kanyama kanini ona no wikire kanyama tondu haria twina mboco bado ira represent kiria protein koguo wikire kanyama kanini na ni once in a while ucoke uke mwena uyu ungi ringi wikira ko ni carbohydrate ni tugire nduma hena tunduma na gakima no na wina protein igiri hau na wina carbohydrates igiri ma vegetable ihuria githani kiu reke gikorwo na kara riu wenda kunja tuthie na njenga turie kindu ta kiu njenga riu no akio tuka tips ni mukuria no before you realize irio icio gikanina already ni uhunire ucoke riu uke kwi dessert ria gacukari kanini gacama kanini ucoke urie tutunda nurona tutunda tuothe twa mithemba yothe turio twi hakuhi nawe angikorwo ya nyandarwa to uria matura muthima kuu na ngario ciothe wakorwo wa kirinyaga ria maembe kire ki hakuhi nawe ria matunda kabla uria irio icio ciothe arafu ti uguo turiaga tukutuku ciothe no ni stages akorwo ni meal njega wagirwo kumiria wega kirucini-ini thaa thita hwaini ukorwo wi keep slow ndukarie muno hwaini uguo turaraga na ngima ya kilo 8 mwe njenga andu ani marahatiriria tondu riri maroiga atiriri igua njenga igua auga kanyama ni urari horo wa kanyama kaigana atia kaigana kibiriti kanyama kanini kanyama kaigana kibiriti kibiriti ndiaria kire kinene kabiriti kaigana uragibatara 56 grams of no go mwire kuoya icio ingi ni waste to maintain no 56 grams no imagine 56 grams a tenth of half kilogram tikaba andu riu tugithondekerwo ndawa tukameragio kameria ino ni protein tutara America ona guikara kuu ri union ya guikara andu makaria no karugari no amenya ni tucokagia hamwe so tutingiuga andu maheo ndawa ni tukubatara irugari uguo na guikara uka prepare it's fun tondu tariri honestly speaking tara Mũgĩkũyũ irio citu ni marigo ni waru ni ngwaci ni nduma na manyeni ucoke riu nyama no nginya ati ungithie gwaku na gutire nyama wiragwo gutire irio na kwina indo icio ingĩ ciothe no rero gutire irio guko andu matiereka kuria riu ugakora nake Mũgĩkũyũ handu aruma hatiri handu hakaga kuingira waru ona ko cai no rugo na waru wekirwo waru kuu thiini ndugikire riri Mũgĩkũyũ ugakora ithuĩ turi andu a starch na nä kä tu balance atiriri waru ri angikorwo no nginya uria waru kana marigo ri ndukiria marigo wikire mboco wikire mbembe ukire sawa kuria tariu kurie ri tariu takieni gutire marigo makoragio andu mekuruta ndukiria waru na nyandarwa ni kuri marigo nyandarwa gutire marigo no nawe warora kuu guothe wagweta ri prevalence ya mirimu ya cukari very high ni kuihurira tondu tanyiri diabetes nio number 1 yes ni undu wa kiria ni undu wa kuriaga cukari uguo especially those carbohydrates tugikiatia nduta tugikiatia tagi kuyu tugaga atiriri he kaundu agweta uhoro wa ugithie kurikiriria ri tugaga
eat breakfast like a king. Kaingĩ ũkoraga andũ breakfast nĩ tothi igĩrĩ na gaturungi kana gacai. Breakfast nĩyo wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa ũhũne wega. Ũrĩa ũmepa tondũ hinya waku kana energy yaku yothe ya mũthenya ũgũkorwo ũkĩmĩruta breakfast-inĩ ĩrĩa. Tugacoka tukauga eat lunch like a prince, yani ũrĩe ranji ta mũriũ wa mũthamaki. Moderation. Tondũ nĩ ũkĩrĩire breakfast wega rĩ, na rĩngĩ in between haha wagĩthiĩ ũkĩrĩaga tũcũgũ karanga twaku rĩ, by the time ĩrakinya ranji ndũgũkorwo wĩ mũhũtu mũno, koguo ningĩ ndũgũ overindulge atĩ kũrĩa na kwĩyonera. Haya, eat dinner like a pauper, atĩ ũrĩe supper ta mũndũ mũthĩni biũ. Koguo supper nĩyo yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩrĩ the lightest meal, yani ĩgakorwo nĩ tuo tũirio tũrĩa tũhũthũ biũ. No ũgakora ithuĩ tũkoragwo tũgarũrũkanĩtie maũndũ. Tũtũ nini wagota nĩ tũrĩkũ? Tũnabatana haha twĩna njenga wine. Hĩndĩ nĩguo ndauga atĩrĩ, no ũrĩe gakima kau gaku, no ũrĩe gakima ka. Tũtirĩ mathaa ma kũrĩa ũguo wagwe. No menya no nginya ndeke ngwĩre ndĩritũ, ũngĩaga kũrĩa irio ciaku ta ndawa, ũkwenda kũrĩa ndawa ciaku ta irio, nĩguo tugaga. No nginya ũkorwo na discipline. Koguo no nginyagia wĩ discipline wega. No nginya wĩ discipline ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre. Tondũ tugaga na Gĩthũngũ, if you don't eat your food as your medicine, you'll end up eating your medicine as your food. Koguo no nginya ũrĩe irio ciaku o ta ũrĩa tũrũmagĩrĩra ndawa mĩrĩre mĩnyuĩre, no nginya nawe wĩ discipline ũkamenya irio ciakwa ngũrĩa na mũthemba, yani ũkarĩa irio na mũbango. Harĩa hwaĩ-inĩ twĩna njenga, ũraria dinner nĩ thaa cigana? Mũndũ at least ũrĩe mathaa merĩ ũtanathiĩ gũkoma. Koguo nĩ wega tũragĩũka kera, tũtirakoma. Nĩkĩ gĩkĩ tũbatiĩ kũrĩa? Wĩ no wega tũkĩũrĩria ciũria njenga. Mũndũ ekaga atĩrĩrĩ, ta rĩu nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ andũ marĩaga kĩndũ twĩtaga midnight snack, kana ũgakora mũndũ ũyũ rĩngĩ nĩ araruta wĩra ũtukũ na gũgĩkinya mathaa mana rĩ nĩ ahũtire. Koguo tũ-advice-aga mũndũ arĩe kĩndũ tuga low carb kana kĩndũ gĩtarĩ na carbohydrates nyingĩ mũno. Nĩta kĩkĩu. Na mũno domesticate ũhoro ũcio Gĩkũyũ-inĩ. Ũgĩkũyũ-inĩ rĩ, ta rĩu no ũcarie rĩngĩ kĩndũ ta, no ũkĩrĩe gatũma kau rĩngĩ hĩndĩ ya ũtukũ. Na angĩkorwo nĩ ũkũrĩa matunda, of which tũti-advocate-aga mũno rĩ, matunda maku rĩaga na ũkamarĩa na a protein snack. Ta rĩu ũkĩrĩa matunda maku rĩ, ũkongerera kĩndũ ta njũgũ karanga. Tondũ matunda warĩa cia gũkaria, tondũ matunda warĩa hĩndĩ ĩrĩa warĩa me maiki rĩ, nĩ moyagwo, nĩ mathĩagwo na ihenya mũno, na ũgakora cukari ũcio nĩ ũraingĩra na ihenya thĩinĩ wa mwĩrĩ. Koguo ũngĩkorwo nĩ wĩ mũndũ wa thĩna wa cukari rĩ, cukari ũcio wambatagĩra oro rĩmwe, ũgacoka ũguo wambatĩra na ihenya rĩ, noguo ũcokaga ningĩ ũkagwa ũkadipe. Na koguo rĩ, tũtiendaga gũ-spike kũu gwa cukari, especially andũ a thĩna wa diabetes. Ngũtinia hanini. Nyambe thiĩ kũrĩa Harambee House. Twambe tũthiĩ kũrĩa Harambee House kũrĩa Inspector General wa borithi araranĩria na andĩkĩtwo a mohoro, reke tũigue na kĩrĩa menakĩo. Have been deployed adequately throughout the country. All security multi-agencies are involved in this period of festivity in the security operations. The National Police Service therefore calls upon members of the public to cooperate with the security officers and share information with the security agencies to ensure a secure and peaceful environment throughout the festive season. In a bid to fulfill our mandate at National Police Service of providing security and public safety, we wish to draw the attention of the public to the following matters of security and safety concern. We have made remarkable success in the fight against violent extremists, radicalization, and terrorism. However, the threat still remains. We must therefore be conscious of our respective surroundings and report any suspicious or unusual activities to police or another police security agency for action. Management of worship places should continue liaising with officers commanding police stations within their jurisdictions for security services, while public service transport should enhance screening of all passengers and luggage as they have done before. Overloading and speeding for both PSV and private vehicles
shall not be tolerated. According to the Meteorological Department weather forecast, the current heavy rains is expected to continue in most of the remaining days of the year. This will continue posing a number of challenges as floods ravage parts of the country, especially low-lying areas, as rivers and streams burst their banks. Members of the public and motorists are advised against crossing swollen rivers and instead patiently wait for the floods to recede before crossing. Equally, families living on steep slopes that are susceptible to landslides and mud flows are advised to move to safer places. Motorists and other travelers should also exercise caution on all our roads. The police and the National Transport and Safety Authority, that is NTSA, have been instructed to deal firmly with those found flouting traffic regulations. Motorists should remain sober, avoid drunk driving, and overspeeding to guard against causing accidents. Residents of areas prone to cattle rustling should be on a high alert. Work closely with the police reservists and promptly report any incidents to anti-stock theft unit and other specialized units, including rapid deployment unit, border patrol unit, or to the nearest police station or any security agency within their reach. Further, to avoid housebreaking, those intending to travel upcountry or holiday destination should not leave their houses unattended, but instead make security arrangements around or within their premises. In case of need, police have identified and given out the toll numbers. Please call our 24-hour services toll-free numbers. That is 999 911 or 211 for any assistance. Finally, on behalf of National Police Service, I do wish all Kenyans and our visitors a Merry Christmas and a Happy New Year of 2020. But before I end, I'd also like to warn passengers during this season and even after. Any excess in any PSV vehicles with effect from today will deal with the passenger as individual. If you are found in our roadblocks as an excess passenger in a matatu or any PSV vehicle, we'll remove you out of that vehicle. Does not matter at what point, and the vehicle will continue with those who are seated. Responsibility goes to the passenger. I'm giving this instruction from now. All the police officers manning the traffic to take action immediately. So I'm warning to all the passengers to be careful. Never blame the conductor or the matatu operators that they pushed you into the matatu. It is you to know if you have a place to go in, to sit in that matatu. So for us to cooperate, let us observe these regulations, and I'm sure my colleague NTSA will give you more details. Any of a speeding vehicle, regardless PSV or private vehicle, will also take action. If it is a company, a PSV vehicle or the whole company will suspend the licenses. We have started, and we want cooperation from our road users. Thank you. At this point, I will invite DG to make also a statement. Karibu. Okay. Thank you, Bwana IG. I'll just continue from where he is. Ni mutaratara uria uragithie na mbere. Inspector General wa borithi Mutiambai niwe wakorwo agikiariria andu a mohoro hau na gukiuga mitaratara iria borithi hamwe na
andu megugitwo NTSA ucio rona akiaria hau no Director General wa NTSA mitaratara iria megwikorwo magigithie na mbere nayo auga wa mbere kunyua na gutwarithia ngari iyo auga ni kanyaga acoka auga mundu wothe ukunyitwo agitengeria ngari yake ihenya riria rikirite riria riagirirwo no korwo riho ukorwo wi ngari yaku kana ukorwo wi ngari ya gukua muingi kana gukua andu ni ugutunywo license agorwo ni matatu sacco situnywo license ogorwo ni wewe mwenyewe we driver ukuite family yaku kana andu ange ugatunywo license yaku kumanagia na hau twambe tuguthuke kuria nyingi kundu gugwitwo Kiambu na ku Kiambu ngirora ni ndrona MCAs ni makinyite na mari kuo kwa wingi muthenya wa muthi niguo marariria ndereti ya kuhagura mundu gwitwo Governor Waititu leke na kuo tuingire tuigue ni ate kurathie na mbere that effect. Honorable Speaker, we also have the issue appertaining to violation of Section 74 of the County Government Act that gives life to the Public Service Board and empowers Public Service Board to regulate engagement of persons into the employment of the county. And we also hereby would wish to table into evidence a letter stopping the salaries of 26 high-ranking officials in the county, some of them directors, advisors, and policy formulators hired by the governor directly in contravention of Section 74 of the County Government Act. And the second bundle, we would wish to have it marked as AW002 that indicates that even the governor hired personal chaplain in his office and a personal player warrior, but he still went ahead to disinherit a widow, contrary to the provisions of the Bible in the 2 Kings. Honorable Speaker, this is also a finding that is backed by the audited financial statements of 2018, where the auditor found that we contravened the provisions of the Public Service Manual on employment of persons. And if you read Section B5, subsection 2, the work of hiring is left to an authorized officer who must declare all vacant positions to the Public Service Board in accordance to the procedures set out in the County Government Act 2012. Number 2, all vacancies shall be declared in a prescribed format, which shall include inter alia the number of vacancies, when the vacancies occurred, whether the vacancy is within the authorized establishment, and whether there are budgetary allocations for employee remuneration and associated costs, among other relevant details. Honorable Speaker, you'll agree with me that the 26 senior positions were never advertised. We didn't have a budget for those positions, and the governor is not an authorized officer at law because he does not head any particular department, and it's a work of particular CECs and CEOs to notify the Public Service Board of any vacancies that may arise in the public service of the county. Honorable Speaker, if you were the governor and you would wish to create the position of a chaplain, there's a laid down procedure which would include doing a cabinet memo to provide for that position and also mapping out a budget line that would pay for that position. If you were in the position of the governor and you would wish to create a position of an advisor in matters other than those specified under personal employees, you would also need a cabinet memo, which we are not aware of. Niguo kurathie na mbere kuria bunge ya county ya Kiambu mamwe ma thitango iria MCAs maraikorwo kuigira metha iguru undu wigie governor Waititu undu umwe ni ati
akoretwo akiandika maundu maria marauga ni ati akoretwo nginya akiandika andu a kumuhoera na mararihwo na musara wa kuma kuria county kauga ati nginya prayer warriors na chaplain arari na bwana andikite bwana wake wa kumuhoera no mbeca iria irarihwo bwana uyu na prayer warriors aya irauma thiini wa kiveti ya county no maundu mamwe maria marakiariririo ni njui andikitwo a mohoro ni megukorwo magitamburukia mohoro macio thiini wa mohoro maitu ma thaa 7 thaa 1 na thaa 3 tabarira ya kimuri tuikirie tugicoka ni tuguthie kurora irio iria twina cio muthenya wa umuthi na no turiurania atiriri kindu gigwitwo weight gain thiini wa bururi uyu ni nene muno andu uria mariganagirwo ni ati kwi mundu wongagira weight ni undu wa dawa arahuthira kwi mundu wongagira weight ni undu wa indo araria no yothe no weight gain koguo wakora andu aingi muno ni marenda kuruta uritu uyu na njira nyingi ni irahuthirwo no turati duta intermittent fasting ni rutaga wira no gutwira atiriri ine irio iri kuhaha tukuria twirane riu he indo anjira indo fermented na ni ngwenda muno cigwete niki tukuria gia guthondeka nda ndagitari kwi maundu andu marathi gwika ukaigwa ati ari kurutwo maguta kagathimo maguta akarutwo liposuction na ni nyingi muno urokira rucini rumwe ugakora muheshimu uraiganite yo riu hana thanda yo gimbi kunyiha kwana ati nimo maundu maria tuko kwenda ndu maragucithio maguta no ikaroguo rwaro gatigwo rucuhite ni liposuction leke tuikirie tucoke kaida atari kunene aramithi nginyagia Jumamothi nyitanira na muthoni wa mukiri na Ken wa kuraya mutamburuko-ini wa mohoro ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3